Ich habe euch versprochen, es geht mit dem Schwergewicht weiter nach dieser ganz, ganz kurzen Pause. Und wir sind hier am Disney Lorcana Stand, die größte Schlange hier überhaupt, und sitzen mit dem Game Designer hier. Ja, es ist unfassbar. Hello, Ryan. Hello, hello Essen. Hello SPIEL. It's so great to be here. Yeah, it's great to be especially here at this table with you, teaching us how to play Lorcana Trading Card Game. For you at home oder für euch zu Hause, um mal wieder zu Deutsch zu wechseln. Wir werden jetzt einmal einen Blick auf das Spiel werfen. Für die, die es noch nicht kennen, einmal erklären, wie funktioniert's und Fragen und vor allem auch eure Fragen, wenn ihr Fragen habt, an ihn stellen. Nutzt die Chance auf jeden Fall. Und wir werden uns natürlich auch betteln. Ja, das heißt hier, unsere Competition geht weiter. We have a conquest. Okay, yeah, all right, let's do it. Okay, let's start. All right, so in Disney Lorcana, you are taking on the role of an Illumineer, and that is someone with the ability to use magic inks to summon glimmers of Disney characters off the page and go on a quest. The first one to complete their quest wins. You complete your quest by being the first to get to 20 lore points. Also wir sind hier als derjenige, der dieses Märchen von Disney schafft, und wir zeichnen unsere Disney-Helden, und unser Ziel ist, dass wir zu 20 Legendenpunkten kommen, um das Spiel zu gewinnen. Okay, and how do we start the journey to the 20 legend points? Okay, so first thing you do, you've already shuffled your cards, so now you're going to draw 7 cards. That's your opening hand is 7, so go ahead and draw 7. Here, I'll hold that. There we go. I will That draw way it I control open. the sound now. Okay. All right. Now let's talk about that magic ink I mentioned. Let's talk about that magic ink I mentioned a minute ago. We're going to put your hand down for all to see. Yeah. Now, ink is the resource of the game. It's how you play cards. It's how you get your characters out to help you on your quest, right? Most cards can be used as ink, and you'll know it can be used as ink because it has that gold swirl around there. See that? And see how this card does not have the gold swirl. See, there's no gold swirl there. So cards like this can be used as ink. Cards like this cannot. Tinte ist die Währung hier in dem Spiel, denn wir müssen unsere Disney-Helden natürlich erstmal zeichnen. Und Währung heißt, wir können Karten ablegen, die eben hier oben diesen Kreis da drum haben. Die können als Tinte genutzt werden, das sind dauerhafte Ressourcen, aber diese Karte ist auch dauerhaft verloren. Wenn wir Karten hier auf der Hand haben wie diese, wo der Kreis nicht drum ist, die können wir nicht als Ressource, also nicht als Tinte benutzen. Okay, anything else viewers at home and we need to know about the cards in general? Oh, well, so let me finish with the ink part first. So to use a card as ink, you take it from your hand and you show your opponent, you say, hey, it's got ink, and then you put it face down, and now that is 1 ink. Doesn't matter what's on the other side of the card, it is now 1 ink. And that number there is how much ink you have to use to play the card. Also, ihr legt eure Tinte ab, und die Tinte gibt an, wie viele Ressourcen ihr habt, um Karten zu spielen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tinte erst in meinem Vorrat hätte, könnte ich auch nur eine Karte mit Kosten von 1 spielen. Wenn ich mehr da drin habe, kann ich auch mehr spielen. And you had to make hard decisions, because in the early game, maybe you have the strong card like Mufasa on the hand, Yeah. which costs 6, and you must say, oh no, in the early game, I'm probably play it you're as right. ink. You're right, because once you put it down as ink, it's ink for the rest of the game, and so you really have to decide. Now, when you're first playing, I recommend just picking a card that has a high cost, like Mufasa, and then you put it down as ink. And now you have 1 ink to spend. If you had anything that cost 1, you could use it, but you don't. Is there a mulligan in this game? Yes, there is. So at the beginning of the game, in fact, we can go back to it. At the beginning of the game, you can alter your starting hand. You want to, yeah. Wenn Daniel sich dazu entscheidet, noch ein Mulligan machen zu wollen, seine Karten abzulegen, kann er das am Anfang des Spiels machen. So what you do is you take any number of the cards that you don't want. Oh, any number. Any number, and put them down. Draw that many cards, and then shuffle those back into your deck. So it's a really, really nice one. It's very Diesmal nice. darf er sich aber aussuchen, wie viele Karten er sich nimmt, und die Anzahl, die er weglegt, die zieht er einfach wieder nach. Why did you choose to make it any number of cards instead of the whole hand? Because we wanted this to be a very welcoming game. A lot of the, we are seeing a lot of Disney fans who have never played a trading card game before, and we wanted to make it very welcoming for them. And putting your whole hand away, it can feel like sad, right? Yeah, I see. Okay, still no 1 ink card. But I have the magic of the game designer. I can use my game designer magic. Here. There we go. So läuft das hier ab. Wir spielen mit der Magie des Game Designers, und schon haben wir Tinte auf der Hand. Ja. Daniel, he knows that he can help if he's needed. Okay, and if I start my turn, I can just
like turn the ink. Yep, we call it exert the card, and then now you can pay 1 ink for Captain Hook. Okay, I will play Captain Hook now. I'll show it to you in this camera. Und dieser Captain Hook, der hat natürlich Fähigkeiten, der hat einen Tintenwert, da ist eine ganze Menge Informationen drauf, aber welche Informationen da drauf sind, das wird uns Ryan jetzt sagen. So what kind of information can we read from Captain Hook? Well, first of all, he is what we call a Dreamborn Captain Hook. He's been changed a little bit. He's a master duelist. And so if you'll notice, instead of a hook, he's got a blade down there. He's also trapped Tinkerbell in his lantern to be his candle. Ja, Captain Hook ist hier natürlich als Kämpfer unterwegs. Auf der Illustration sieht man auch, dass er Tinkerbell auch hier in seiner Lampe drin hat. Und er kommt mit einem, in Anführungsstrichen Kampfwert oder Erkundungswert eben von 1 daher und 2 und der Fähigkeit herausfordern. Die kannst du bei dir gerade besser lesen. Ja, herausfordern sagt, während dieser Charakter herausfordert, erhält er +2. What are these called? Is this fighting strength, defense? This is strength and willpower. Strength and willpower. And we'll learn about that in a minute when we get to when we get to challenging. But the first rule of a character is that the turn you play them, they can't do anything. Their ink has not dried yet, so they just they stay out like that. It's fine. Okay. Now on your next turn, their ink dries and you're able to use them. There's 2 things you can do. Oh, let's do the ink dried part first there. Wenn die Karten ausgespielt werden, dann ist die Tinte natürlich noch nicht trocken. Das heißt, die kommen nicht spielbereit ins Spiel und werden eben dann nochmal getappt und sind ab der nächsten Runde dann spielbereit. So once their ink is dry, there's 2 things that characters can do, okay? The first is to what we call quest. And questing is you exert the card and you gain 1 point for each of these lore icons on the card. So every character will have some lore. So in this case, he would give you 1 and you would go up to 1, right? Okay. Unten sieht man den Erkundungswert. Wenn Captain Hook jetzt ready wäre, könnte man den tappen und auf der Legendenleiste einmal erkunden. Und da sieht man unten dann auch die Anzahl, die man auf dem Erkundungsmarker nach oben läuft. Das wäre jetzt 1 und 20 müssen wir erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Aber noch kann ich ihn nicht dafür benutzen, weil er kam ja gerade erst ins Spiel. Die Tinte ist noch nicht getrocknet. Absolut. Ja, ich habe ihn gerade erst frisch gezeichnet. Bedeutet, this would be my turn and I would give the turn to him, right? That is correct. Ja. I'm looking on my cards and there is Cinderella with a cost of 4 and in the early game I would say, yeah, Cinderella, you are my perfect ink match. So, ich nehme Cinderella jetzt als Tinte, weil sie mir noch zu teuer ist. Well, first though, before you do anything, at the start of your turn, you go ready, set, draw. And ready just means if you have any cards that are exerted, you ready them. Set means if you have any characters that their ink isn't dry, they dry. And draw means you draw the top card of your deck. Okay. Now you didn't get to draw because the first player of the turn doesn't get to draw. Okay. Es läuft so ab, dass wir erstmal, bevor die Runde startet, machen wir alle Karten ready, die wir haben. Alle Karten, die getappt sind, werden umgedreht. Die Tinte wird umgedreht, die wir gegebenenfalls in der Runde davor erschöpft haben. Und wir ziehen eine Karte, und deshalb hat er es gerade zurecht eingeworfen, das muss ich natürlich auch tun. Und ich ziehe diese Karte, die ihr jetzt sogar noch vor mir gesehen habt. Und ich entscheide mich trotzdem dazu, diese Karte auf der Hand zu halten, weil Zauberessen ist was ganz Gutes und ich habe auch langsam schon Hunger. Also, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe. Cinderella wird mein Tintenvorrat und dann spiele ich Stitch von Lilo und Stitch. So, eins nach dem anderen. Cinderella ab, wir sehen uns hier nicht mehr. Und hello, du kleiner Süßer. Stitch is on the field. Aber auch hier, die Tinte ist nicht trocken. Why do you say, is Stitch very powerful? No, he's just very cool. I love Stitch. I'm just excited. I'm excited that Stitch is out now. Es kam gerade die Frage auf, ob Stitch unfassbar cool ist. Nö, aber Stitch ist stark ist. Nee, er ist einfach nur unfassbar cool. Das war die Antwort. Ja, also. Und wir sehen hier auf den Karten, die jetzt keinen besonderen Effekttext haben, haben wir immer noch ein bisschen Lore, ein bisschen Geschichte, ein paar Zitate, die dich noch ein bisschen weiter reinbringen in das Universum, in das Disney-Universum. So we see instead of effect text, Stitch has like lore text here, which sucks you into the Disney universe, which is pretty cool. It's been really fun, actually. We call it flavor text, and some of it, like this one, is straight from the movie, but some of it is stuff that we have added on our own too, and that's been really fun to see. And so sometimes it's about the character, sometimes it's about the larger story of Lorcana. So it's a really fun part there. And you also talked about like changing the appearance or the personality of these well-known heroes or villains of the stories. How much fun was it to like think of the different versions of those? It was wonderful. We we got to really imagine different
characters and what they might be. I think my favorite version of this was Tamatoa. In his song, he talks about how he used to be a drab little crab. And so we made a card that's Tamatoa as the drab little crab. And it's so funny because he's like small and he's got one piece of gold and he's like, like that. It's so fun. But we have so many, we have like a giant Tinkerbell. Like she's holding the Hook's ship, and we have a Scar that's made of lava. We have some really fun cards that have, you're going to see characters in ways you've never seen them before. And you also get to see them in ways you love, too. The ways you know them as well. So it's just been so fun. As this is so big IP and everyone loves it. It's a family binding scene. And that's what I love about Lorcana is that we're seeing all these families come together and play. Yeah. We've seen couples come together and play. So many people. I was on the Disney cruise about a month ago to teach people how to play. Oh, cool. And there was like grandparents that came out to learn and to play with their grandkids. And we had all these families come out. It was just really wonderful. Ja. Ihr seht das Strahlen bei uns im Gesicht. Und da geht es darum, Disney ist eine Marke, die einfach jeden, der das Herz erwärmt. Und er hat gerade gesagt, er war auf der Disney Cruise, also einer Kreuzfahrt unterwegs. Und da waren sogar Großeltern, die sich das haben beibringen lassen. Pärchen, die das Spiel spielen. Und da geht es eben darum, das sind die liebgewonnenen Charaktere. Das ist dann die Krabbe, die sich dann darüber freut, dass sie ihr Gold gefunden hat. Eine riesige Tinkerbell, die man da drin macht. Und da geht natürlich auch den Illustratoren und den Designern das Herz auf, weil man hier so viel Material hat, was wirklich, wirklich schön ist. Okay, so you played Stitch, and you need to exert your resource. Oh, don't cheat. Yes. Don't cheat. Yeah, I heard it. He's known for cheating. Okay, well, good thing I'm here then, because I can keep Eyes an on eye on mine. you. Yeah. That's your turn then, right? That's your Absolutely. whole turn. Yeah, he's not done any. Stitch's ink isn't dry yet, so you can't do anything with Stitch. You spent all your ink, so that's it. So that's going to back to you. So you're gonna say ready, set, draw. Okay, can you hold this for me? Yes. So you ready all your cards. Set. Now Captain Hook is set, and now you draw. Jetzt hat Daniel wieder eine schwierige Entscheidung. Er hat alles wieder ready gemacht, hat eine Karte gezogen und muss sich jetzt wieder entscheiden, was wird Tinte und was mache ich danach. Schon eine Idee? Ich sehe ein grübelendes Gesicht. Ich lege jetzt Christoph in meine Tintenauslage, weil ich glaube, ich werde ihn erstmal nicht so benutzen müssen. Habe hier eine Karte gezogen, die kein Charakter ist. This is not a character, this is an action card. That's right. So action cards are a special kind of card. No, character cards, when you play them, they stay out and do something for you. Action cards, when you play them, they do a thing and they go away. So they have their effect and they go to the discard pile. Also Effektkarten funktionieren natürlich ein bisschen anders als die wunderbaren Disney-Charaktere. Wenn die ausgespielt werden, muss man natürlich die Kosten dafür bezahlen, also die Tinte erschöpfen und dann werden die Karten eben auf den Discard-Pile gelegt. So there's a special kind of action card and they are songs. So song cards are a special kind of action card that you can play them normally, like you can play them by paying their cost and doing their effect, or you can have one of your characters sing the song for you. And if they sing the song for you, then you don't have to pay the ink cost for them. So it's like you get it for free, but one of your characters played it for you. Disney lebt natürlich auch von den wunderbaren Liedern. Und deshalb gibt es auch diese Songkarten, die kann man entweder spielen und die Kosten als Tinte bezahlen, oder man hat einen Disney-Charakter auf dem Feld, der diesen Song für einen singt, wenn das möglich ist, und dann kosten die keine Kosten. So the only rule about songs is that to sing a song, the character's cost has to be at least as high as the song's cost. So in this case, Captain Hook cannot sing this song, but if you had Aurora out, she could. So you could do that and play it for free, right? Die Kosten sind natürlich oben, wenn es 2 kostet, dann müsste der Charakter auch eine Kosten von 2 oben in seinem Tintenwert haben. Also Aurora könnte diesen Song singen, Captain Hook nicht, weil der einfach unmusikalisch ist. Captain Hook is no musician. He's not gonna sing, but it would be funny to hear him try to sing one Absolutely, song. Yeah. absolutely. Okay, so was ich jetzt tun werde ist, ich werde 2 Ressourcen erschöpfen und hier Aurora auch spielen. Ihre Tinte muss noch trocknen, aber ich kann sie zumindest erstmal spielen. Und dann, weil Captain Hooks Tinte getrocknet ist, kann ich mit Captain Hook entweder herausfordern oder auf eine Reise gehen, um Legendenpunkte zu sammeln. So, what kind of choices do I have now with Captain Hook? Okay, so now that Captain Hook's ink is dried, you have 2 choices. You can quest and gain 1 lore, or let's talk about challenging. So challenging is how you slow your opponent down. You don't actually win the game by challenging. The first rule of challenging is you can only challenge a character that's already exerted. Also, das, was Daniel gerade schon gesagt hat, der kann auf Reisen gehen und kann Legendenpunkte sammeln. Er kann aber auch mit Captain Hook meine Figuren herausfordern. Aber nur,
Charaktere, die auch erschöpft sind. Das heißt, Stitch ist noch nicht erschöpft. Mit denen habe ich noch nichts gemacht in dieser Runde. Also kann er den auch nicht angreifen. So you can see right now that you can't challenge Stitch because Stitch is not exerted. But let's pretend that he was. I use my designer magic, I love that kind of magic. and now he's exerted. It's so unfair! Also, die Designer-Magie schlägt dir wieder zu, denn wir tun jetzt einfach mal so, als ob Stitch erschöpft wäre. Ist er nämlich gar nicht, aber der Designer darf natürlich machen, was er will. Und ich bin wieder der Leidtragende. Okay, so go that on. is where these numbers come into play right here. So when you challenge, you exert, you say who you're going to challenge. This first number here, that's strength. That's how much damage they're going to put on the other character. So in this case, Captain Hook will put 1 damage on Stitch. Stitch will put 2 damage on Captain Hook. Now that second number, do you want to do that first part? Ah, ja. Wenn er mit Captain Hook angreift, haben wir einen Stärkewert, der liegt bei 1, den Verteidigungswert, der liegt bei 2. Das heißt, Captain Hook würde Stitch einen Schaden machen, hat aber eine Verteidigung von 2, würde aber 2 Schaden abbekommen. Yeah, so this next number is willpower, and that's how much damage it takes before the character is banished to the discard pile, okay? So in this example, we can see that Captain Hook, with his 2 damage, would go to the discard pile. Stitch would not. But, here, do that part first, and then we'll... Captain Hook wäre damit eben ausgeschaltet, Stitch aber nicht, weil wir wissen ja alle, dass Stitchy Boy ein richtig krasser Typ ist und Captain Hook da besiegt. But Captain Hook has an ability. This, I'm not sure what it says in German, but in American it says, in English it says Challenger +2. What that means is when he is the Challenger, he gets +2 strength. So he actually puts 3 damage on Stitch when he challenges. Captain Hook ist eben ein Kämpfer und er hat hier diese Herausfordererfähigkeit. Und wenn er nämlich angreift und einen anderen Disney-Helden herausfordert, kriegt der einfach +2 Stärke, der Sack. Und damit würde er auch Stitch besiegen und beide Karten wären kaputt. So in this example, both characters would go to the discard pile because they both have enough damage on them to go away. Ja. Ja, Okay. you are the game designer. Do we make So this? I will use my magic once again, and I will undo all that. See, look, it's all back the way it was. Okay, Das ist natürlich nicht passiert, weil der Game Designer kann hier nach vor und zurück spielen, wie er das will. and now the tactic begins because I've got many options now. And just to tell you what I think about, I'll take you with me on my turn. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich könnte jetzt natürlich auf die Quest gehen, auf die Reise und einen Legendenpunkt sammeln. Aber das bedeutet, Stitch könnte ihn angreifen und gut traden bedeutet, er würde auf den Discard-Pile wandern, aber Stitch nicht. Ich würde meinen Herausforderungsvorteil nicht bekommen. Also werde ich mit Captain Hook erstmal nichts tun. So I just said, I won't do the challenge, I won't go on a quest with Captain Hook, because then he could next turn, because I'm exhausted, okay. just take him out without losing something. I see. Is that smart? I think it's better to quest, actually, because then that point you get, you keep that point for the rest of the game. And so I think it's better to quest, but I see what you mean, because if he comes back, you won't have enough. So I think it is a tough call, actually. You know what? I'm going to say you should keep him back. Keep him back. Okay, ich werde genau das machen, was ich gerade gesagt habe, weil er meinte, das ist das Beste, was man jemals machen kann. Ja, genau das hat er nicht gesagt. Also vielleicht auf Quest zu gehen wäre auch eine Alternative. Aber so hat er es getan. Then it's my turn. Dann bin ich dran. Das heißt für mich, ich mache alles bereit, ready, set. Und ich ziehe eine Karte. Oh, die habt ihr gerade schon mal gesehen. Ich bin ein kleines Schleckermäulchen, aber die brauche ich definitiv nicht zweimal. Deshalb mache ich mir eine ganz einfache Entscheidung. Und das Zauberessen wird zu meiner Tinte. Ja. Magic broom to the ink. Yes. All right. So, dann überlege ich mir, dass ich hier von meinen Handkarten am liebsten noch eine aufs Feld bringe. Und zwar mag ich es, ein paar Kreaturen hier drauf zu haben. Und da ist die Minimaus, die muss natürlich hier auch aufs Feld kommen. Ja, wo immer die Prinzessin hingeht, sind ihre Musketiere. Nun ja, sie sind irgendwo in der Nähe, vermutlich. So viel zum Flufftipp. Die kommt hier hin, denkt aber dran, die Tinte von Minimaus ist noch nicht getrocknet. Stitchs Tinte ist aber getrocknet. Und jetzt kann ich mit dem auf Erkundung gehen und das mache ich auch. Also drehe ich den und bekomme den ersten Siegpunkt. And you're winning. You're winning. With just 1 point. Just 1 point. Ja, He's genau. got. Der Game Designer hat gesagt, ich habe gewonnen und er macht hier die Regeln. Also nein, wir brauchen 20 davon, aber den ersten Punkt habe ich jetzt schon mal. It's like football game. We're like, and he's up 1 point, ladies and gentlemen. Oh, a beast. And the beast comes in. So, next turn. Oh, well, you got a... Yeah. You're cheating again. Yeah, you're You see what he absolutely did with right. that? Okay, I Yeah. got my eyes on you. Yeah.
Hier geht einfach nichts so durch. ready, set, draw, right? Yep. So ready, set, and draw one more card. And you've drawn an item card. And item cards are very easy to spot because they have that gold border around the art there. And item cards, once you play them, they stay in play and they give you some bonus ability or something that helps you out. Okay, also er hat gerade gesagt, das sind diese Itemkarten, die Gegenstandkarten und die bleiben im Spiel und haben einen passiven Bonus, den du andauernd wieder benutzen kannst. Manche vielleicht auch aktiv, das kann auch mal passieren. Und jetzt passt auf meinen Zug. Obacht. Ich werde, weil ich die doppelt auf der Hand habe, den Kokosnusskorb erstmal als Tinte in meinen Vorrat legen. So, dann werde ich ein Lied singen. I will sing a song this turn. Oh, please do it in real. Yes, let's hear you Sing a sing song, it. Daniel. Ha, unangenehm, ne? Nope. I don't One know. step ahead of the bread line. Stop. I had shut the mouth from Daniel. That's amazing. Ich hab's dich dazu gebracht, dass du nicht reagiert hast. It's impossible. I haven't watched Alan for a long time, but it's the song where he runs away from the guards, right? Yeah, one jump ahead of the bread line, one swing ahead of the sword. I steal only what I can afford. That's everything. Oh, perfect. You're so good at singing Disney. Do you have a favorite Disney song? Oh, wow. Well, my favorite music, so it's probably from Moana. It's the Voyager song. Yeah. Oh, Yeah, where that's where she finds the ghost ships and they're singing how they voyage. I love that song. Yeah. Moana is my favorite princess movie from a musical standpoint. My favorite princess movie is Princess and the Frog. I love the story from that. I love Ray, the lightning bug, and it's so great. But my favorite movie of all this Disney is The Sword and the Stone, which is kind of an underrated classic. Okay. It's like kind of hidden. So. And you will find all of those characters in Lorcana, right? Well, I abused some of my power to make sure that Sword and the Stone got some cards in the game. So yeah, Okay. the magic, game designer magic to do that. Okay, let me sing the Im song. in Deutsch. Oh, ja. Er hat viele Highlights, ja, und da waren viele geniale Songs dabei, die hat er euch gerade eben vorgesungen. Und dann eben auch ein Highlight, den ich nicht mehr konnte. It's called Sword of the? The Sword and the Stone. The Sword and the Stone. Scheint ein Klassiker zu sein, den muss ich dringend mal nachholen, aber hier kennt sich einer aus. Und die Liebe sieht man auch in dem Kartenspiel. Ja, und er missbraucht seine Macht als Game Designer, um all diese Karten, die er mag, auch schön ins Spiel zu bringen. Smart. Ich werde jetzt ein Lied singen, ja? Ich kann jetzt schnell weg singen, weil ich eine Heldin auf dem Feld habe, deren Kosten genau oder höher sind als genauso wie die von dem Song. Das heißt, ich muss nur die Heldin erschöpfen, um dieses Lied zu singen und muss dafür keine Ressourcen ausgeben. Und schnell weg sagt, lege die oberste Karte deines Decks verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat. Also bekomme ich einfach eine Ressource mehr, eine Tinte mehr für Umme. And now you're one jump ahead. You're one jump ahead with ink. I'm one jump ahead of the, yeah, of course, smart. Okay, and then I will also, let's see, oh yeah, I can get even more ink. I will find a hint, right? I play Mickey Mouse. I'll play Mickey Mouse, the detective version of Mickey Mouse, and then I pay like 3 ink, put him in play, and he says, wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat legen. Also spiele ich Mickey Mouse und nehme noch eine Tinte, verdeckt in meinen Tintenvorrat. So now I've got 5 ink, you only got 2. Huh. That's pretty strong, yeah. So you still have your Captain Hook, and his ink is right, isn't it? So do you want to do anything with Captain Hook? I'd love to challenge, to use his ability. Ich möchte gerne Captain Hooks Fähigkeit aktivieren, während ich herausfordere. Bedeutet, ich greife oder ich fordere Stitch heraus und werde dann, weil er +2 bekommt, 3 Schaden an Stitch machen. Und Stitch wird 2 Schaden an meine Willenskraft machen. Das heißt, beide werden rausgenommen. Ja. Daniel dezimiert mein Feld, er hat auch einen Verlust bei sich, aber Mickey Mouse hat ihm natürlich extrem viel Tinte dazu gebracht. Bye bye Stitch. Face up. And that would be my turn. I can't do anything else, right? That's right. So that's your turn now. You've used all your ink, and now pass the turn to you. Ready, set, draw.
Ready, set, draw. Das heißt, ich mache erstmal alle Karten wieder ready. While Simon does his ready, set, draw, there's a question from the chat. He asks, is Lorcana a classical TCG with booster packs, or do you just buy finished decks? Maybe you can tell us something about the booster sets you're gonna release and what's to come, maybe. Yeah, so it is like you do buy booster packs. There are random packs of cards. Some cards are harder to find than others, and they're very fun to open up. You get 2 rares and a foil in every pack, so it's very exciting. But you can also get starter decks, so you can play right out of the box, right? The starter decks come with 60 cards. They are not random, but they're ready to play. And you're playing 2 of them right now, and they also come with a booster pack in there as well. But yeah, and then we just announced the name of set 2. Rise of the Floodborn. We just announced it a week ago. It will come out November 17th in your hobby stores and December 1st in big stores. And can you tell us what it brings to the table? Maybe some mechanics, some characters of it? It does. Well, there's a couple of things it does. We haven't released everything yet, of course. But one of the abilities it brings is called Resist, and it's kind of like armor. So if a card has Resist 1, let's say, then it reduces the damage it takes by 1. So it's much harder to banish, with damage, with challenging and stuff like that. So it really kind of changes how you play the game, because you can't just count on, your challenging as much. Also was ich sagen kann ist, sie haben das zweite Set hier auf der Spiel jetzt vor kurzem angekündigt und es kommt the second set is coming November, you said, right? November 17th, yeah, in your local hobby store and then December 1st in the bigger stores. Am 17. November in euren lokalen Hobbyläden und am 1. Dezember in den größeren Läden und dort wird es neue Mechaniken natürlich geben, viele neue Karten und eine Resistenzmechanik zum Beispiel, die sagt, okay, ich nehme zum Beispiel mit Resistenz 1 einen Schaden weniger. And I also want to say, the game has been a bit hard to find in the stores lately, and we just announced about a week ago a reprint. We're reprinting set 1 and set 2. And that should hit Europe in January, so it should be a lot easier to get boosters and starters of the game. And of course set 2 coming out in November, but also more set 2 coming out in January, more set 1 coming out in January. So if you feel like you missed, your store ran out or something like that, just know that there's more cards coming. Ja, also hat gerade auch nochmal betont, natürlich, das Spiel ist sehr gut gelauncht. The launch went pretty well. Und deswegen sind viele Karten natürlich von Leuten schon gekauft worden. Aber keine Sorge, Reprints sind auf dem Weg und werden sehr zeitnah, schon im Januar, im Februar und Ende des Jahres kommen, wenn ihr anfangen wollt, Lorcana zu sammeln und bei euch in den Hobbyläden, in den Lokalen oder im Internet gerade nichts findet. One more question from the chat, if I may. Sure. Und zwar fragt Julius, why did he decide to use 60 cards in a deck instead of 30 or 40, for example? Oh, well, I don't know how much time I have, but there's a really important thing called variance in the game. So the reason we went with 60 is so that your deck didn't act the same way every single time. Because if the deck acts the same way every single time, the game gets very boring, and there's less hope. Like if your deck is better than mine, then you're just always going to beat me every single time. But with more variance, because there's more cards, there's hope that I can get my combos out or my characters out before you can. So it's really about preserving hope. Die Varianz ist also hier ein großes Thema gewesen. Die Frage aus dem Chat war nämlich, warum hier 60 Karten drin sind und nicht eben weniger. Und da geht es einfach darum, dass es nicht zu dem Effekt kommen soll, dass die eigenen Karten so gut sind, dass mein Deck viel besser ist als das von meinem Gegner und ich jedes Mal gewinne, sondern die Varianz soll erhöht werden, sodass immer wieder Hoffnung ist, dass die Decks sich gegenseitig gut bespielen können und man eine große Auswahl hat und das Deckbuilding dadurch auch sehr, sehr variant macht. Was ich jetzt noch mal fragen möchte, weil wir langsam uns dem Ende dieses Slots nähern, gibt es noch irgendwas, was uns Ryan zeigen möchte? Weil das Spiel, the game is easy to learn and hard to master. I hope. Yeah. Are there any more mechanics you want to show the viewers at home we didn't touch it yet? Oh, no, I think you guys did a great job. You got through, I think songs were one. There is one more called Shift, but we can go over that some other time. But yeah, this is really the basic game. We really, what we wanted to do when Steve Warner and I designed the gameplay was something that existing trading card gamers could find a lot of strategy and a lot of decks to build, but that new players that have never played a TCG before will feel welcome to come in and try it, so that the basic idea of the game is very easy to pick up, hopefully, but there's still that strategy there. Yeah.
Ja, das Spiel ist einfach leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Und das soll eben auch dieser Punkt sein. Das Thema Disney ist natürlich für die gesamte Familie und deshalb ist das Spiel auch so gebaut, dass man auch hier in diesen TCG-Markt gut reinkommen kann und mit einer leichten Dynamik startet, aber danach wird es richtig, richtig knackig. Also genau das Richtige für ganz, ganz viele. Und was ich natürlich auch noch fragen möchte, weil wir haben jetzt viel über das Spiel selbst gesprochen, ja, wie funktioniert es? Aber ich weiß, unter allen von euch sind auch viele SammlerInnen unterwegs, ja? So for all the collectors of cards, who love collecting the TCG cards, who love having every rarity of Aurora maybe at home, what can you tell them about the different rarities of cards and maybe also at the end the promo card you got at SPIEL? Great, yeah. So we want this to be a really fun game to collect as well. I think that collecting is so fun to find your favorite characters, to find the hard to find cards, that sort of thing. So we have actually 5 levels of rarity, all the way from common to legendary. And then we have a special card called Enchanted cards. And Enchanted cards are very hard to find, but they have alternate art and they have a foil treatment, and they're beautiful cards. So they're really fun. If you find an Enchanted card, you've had an enchanted day. Ja. Es sind also unfassbar schöne Karten da draußen, die ihr also wirklich hier euch angucken müsst und ihr könnt hier eben auch vorbeikommen und euch eine Promokarte abholen. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar noch ein Autogramm hier von dem Game Designer bekommen. Ja. Do you have a promo card with an autogram so we can show the people? Diese Karten werdet ihr nämlich nur auf der Messe hier kriegen. Yeah, this is just for SPIEL. This is a card. Now the card itself you can find in booster packs, but this one has the special SPIEL logo on it. So that's, yeah. So if you want this card, you can find them in set 1. But to get this special one, you had to come to SPIEL and come learn the game or purchase the game, and then you got the special one. But you guys should get your cards. I think you guys should get your card. So that's one for you. And out of my magic game designer pocket. Wow! There's one for you too. Thank you. There you go. Thanks for coming by. Thank you. I love Germany. I've been here many times. It's a wonderful country. And I love coming to SPIEL and playing with people and things like that. That's why I do this. I love sitting down, friends and family, making memories, that sort of thing. So it's really fun to come to SPIEL. I've really had a great time. Er hat gerade nochmal gesagt, wie sehr er es liebt, hier nach Spiel, auf die Spiel zu kommen, nach Deutschland, diese Messe mit allen Leuten hier zu genießen und einfach eine unfassbar gute Zeit hier zu haben. Und one important question left. Who won the battle? Daniel or mine? You have 1 lore, he has 0 lore. No! Incredible. Ja, ihr habt ganz, ganz eindeutig gewonnen. Congratulations. Thank you very much. Danke. Perfect. Auf Wiedersehen. Das war die perfekte Übergabe. Wir haben hier noch einiges zu zocken, obwohl ich hier gerne noch länger bleiben würde. Very sympathetic. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Okay. We go into a short, like 2 to 3 minutes break, I'd say, to leave this booth, and we'll see you right after that on our way to the next game.